Good morning, everyone. Welcome to this online lecture series. This is your teacher Neha Pradeep Joshi. In this lecture, we are going to see the final action or the rising action of A Midsummer Night's Dream. This is a comedy written by William Shakespeare. In this comedy, there is a story of three pairs and the relation between them, which constantly undergoes lot of changes, ups and downs. There is one pair of husband and wife, Oberon and Titania. Then there is two pairs of lovers. One is Lysander and Hermia, and second is Demetrius and Helena. Now, as they are in woods, many things happen to them. They come under influence. These two people, these two men, they come under influence of a love juice. And because of the many actions that happen, both these men fall in love with the same girl, Helena. Okay, and Helena does not like this change in the behavior of these two gentlemen, and she is totally outraged. Then enters Hermia, who sees that her lover is in love, is acting as if he is in love with another girl, her best friend Helena. So she is totally jealous and insecure. So there is a lot of discussion or lot of conversation going on between these four people, and finally what they have decided is they will have a contest to win Helena's heart. This we have seen so far. Now what happens? Now this Helena, this girl, she is very simple yet very much principled girl. She has some values. She is not any kind of a shallow girl. So when she sees that these two gentlemen are behaving in such a tasteless manner, she does not like it. So she decides that I do not want to be a part of this. I don't like this, so I have to go away. And she is too much hurt by whatever she sees. She thinks that this is some kind of a plot against her so that they can mock her, they can make her feel low. असं तिला वाटतंय की यांनी थट्टा करण्यासाठी हा सगळा मोठा प्लॅन केलेला आहे. And Hermia, who sees that her lover is acting as if he is impressed by Helena, Hermia is totally insecure. In reality, or originally, this Helena and Hermia are like best friends. But because of the ups and downs in their respective relations, their friendship suffers a lot. So now, even those girls are fighting with each other. And now finally what happens? आणि हे कुणामुळे झालंय अगेन? This has happened because this comic creature Puck, a servant of fairy king Oberon, ज्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम झाला आहे. ही इज व्हेरी मच एन्जॉईंग ऑल दिस. त्याच्या दृष्टीने हाऊ फूल दिस मॉर्टल्स बी, अशी एक लाईन आहे ना, की किती वेड्यासारखी वागतात नाही माणसं. सो ही इज सीईंग ऑल दिस अँड ही इज व्हेरी मच एन्जॉईंग एव्हरीथिंग दॅट इज गोइंग ऑन. पॉपकॉर्न घेऊन मजा बघत पिक्चर बघणारे लोक असतात. ही इज लाईक दॅट काइंड ऑफ अ गाय. त्याला फार गंमत वाटते आहे. वा वा वा, काय काय फाईट चाललेली आहे यामध्ये. दोन माणसं एका मुलीला इम्प्रेस काय करतायत, मग दोन मुली एकाच माणसासाठी काय म्हणतायत. वा, मस्त स्टोरी चालू आहे अँड ही इज टोटली एन्जॉईंग दॅट. अँड देन फायनली व्हॉट हॅपन्स, लेट अस सी. Now it is decided that Demetrius and Lysander are going to fight with each other, and the winner will win Helena as a result. And Helena ने decide केला, I don't want even to have a look at you, so I'm going away. And she says that I just want to be out of this place. I'm going back to Athens. That is it. Yes. And she says that
Your hands than mine are quicker for a fray. My legs are longer enough to run away. She says that I am going away now. Hermia, I am amazed and not know what to say. Okay. Um Now this conversation has ended, and see, everything that is going on is seen by two people, Oberon and Puck. Huh? And Oberon is very gentle at heart, and he is always acting as a helper of lovers. हा तो प्रेमात पडलेल्या माणसांचा फ्रेंड आहे. हां, त्यांनीच म्हणून ही आयडिया काढली होती, सो दॅट डेमेट्रियस विल फॉल इन लव्ह विथ हेलेना हू लव्हज हिम सो मच. ही त्याची ओरिजिनल आयडिया होती, राईट. पण त्यातून फारच प्रॉब्लेम्स क्रिएट झाले आहेत. सो ही जेन्युअनली वरीड अबाउट बोथ दीज कपल्स. आणि त्याचा सर्वंट जो आहे पक, ही इज नॉट अट ऑल दॅट मच कॅरीड अवे बाय द इमोशन. आणि त्याला खरोखर मज्जाच वाटते जे काही झालं आहे त्याची. But then Oberon says to Puck, "This is thy negligence. Still thou mistakest, or else committest thy knaveries willfully." हां, आता तो चिडलेला आहे ओबेरॉन. तो तुझ्या मूर्खपणामुळे झालं हे सगळं. ही इज व्हेरी मच अँग्री ॲट हिम. अँड पक सेज, "बिलीव्ह मी किंग ऑफ शॅडोज, आय मिस्टूक." ओके. आणि तो म्हणतोय, तुम्ही मला काय सांगितलं होतं, तो जो अथेनियन येतोय त्याच्या डोळ्यावरती ते लव ज्यूस आहे ते स्क्वीज करून ये. आता मी अथेनियन पाहिलाच नव्हता कुठला तो. सो व्हॉट इज माय मिस्टेक इन दिस? एक तो माणूस येतो इतकंच तुम्ही मला सांगितलं, बट आय डिड नॉट सी एनीबडीज फेस. दॅट्स वाय दिस प्रॉब्लेम हॅज टेकन प्लेस. ओके. देन ओबेरॉन टेल्स हिम, now they are going to have a fight with each other, and I don't want anything to get any more serious than this. So just restore the situation, avoid this, solve all this confusion, and let these lovers have a happy life ahead. Okay. So now तो काय म्हणतोय की ते जे दोघे होते त्यांना तसं नॉर्मल रिस्टोर कर, and let them have their lovers and let them live happily. So then what happens? Now this is a long speech by Oberon. Here on your screen that you can see is a speech by Oberon, and here he is talking about his feelings, and he says that this should not continue for a long time. He says that a confusion between a pair of two lovers should not go on for a long time. It is harmful for any relation. ओके. आणि त्याचंही त्याच्या बायकोबरोबर भांडण झालेलं आहे. सो राईट नाव व्हॉट ही सेज, whilst I in this affair do the employ. तो काय म्हणतो की आता तुला मी जबाबदारी देतोय, हा जो काय गोंधळ घातलायस तो नीट कर, त्यांच्या लाईफमध्ये आत्ता जो प्रॉब्लेम झाला आहे तो सॉल्व्ह कर. अँड whilst I in this affair do the employ, I'll to my queen and beg her Indian boy, and then I will her charmed I release from monster's view, and all things shall be peace. आणि त्यालाही रिअलाईज झालं आहे की देर इज नो लॉजिक एनिमोर टू टॉर्चर हिज वाईफ. तो खरं तर त्यांची प्लेफुल फाईट चालली आहे. देर इज नथिंग सिरियस इन दॅट फाईट. पण तो म्हणतो की आय डोंट हॅव टू स्ट्रेच दिस एनी लॉंगर. आय विल सिम्पली रिस्टोर माय टायटेनिया बॅक from that influence, and I'll ask her simply if you can give me the custody of that boy, and I believe that she'll definitely agree with it. Okay. And Oberon is now going to solve the problem in his love life. And then what happens? Puck decides that he will remove the influence of that love potion. त्यामुळे काय होईल, ज्या ओरिजिनल पेअर आहेत लायसेंडर हर्मिया, ही एक पेअर त्यांच्यात जो प्रॉब्लेम झाला आहे दॅट विल बी सॉल्व्ड. अँड डेमेट्रियस, त्याला मात्र हेलेनाचं लव जे आहे, प्रेम आहे त्याच्यासाठीचं, ते रिअलाईज झालं पाहिजे. हा ओरिजिनल प्लॅन आहे. सो लेट दॅट हॅपन सो दॅट बोथ दिस पेअर्स विल लिव्ह अ हॅपी लाईफ. ओके. आणि तो काय म्हणतो आहे इथे की आय शुड हॅव टू डू दिस व्हेरी क्विकली, कारण सकाळ होईल
अँड देन आय वोंट बी एबल टू डू एनिथिंग. आता हा रेफरन्स का आहे, त्यावरती ओबेरॉन काय सांगतोय बघा, की वी आर नॉट लाईक दोज घोस्ट्स or some strange creatures. We are fairies, but we are good fairies. आपण काही राक्षस नाही आहोत. वी आर नॉट डेमन्स, वी आर नॉट घोस्ट्स. ओके, सो आपल्याला दिवसाची रात्रीची कसलीच भीती नाही. वी आर गुड सोल्स, सो डोंट बॉदर अबाउट इट. Okay, and we may affect this business yet ere the day. Okay, so he's saying that our magic applies or happens in a day or in night. We don't have any limits, or we are not strange creatures like ghosts or demons. We are good people, we are good souls, so don't bother about it. Just go and do what I have told you. And now Puck says, up and down, up and down. I will lead them up and down. I am feared in field and town. Goblin, lead them up and down. Here comes one. ओके, नाव त्याचा जॉब काय आहे, की लायसेंडर वरती जो इन्फ्लुएन्स आहे लव पोशनचा, टू रिमूव्ह दॅट अँड मेक हिम फॉल इन लव विथ हर्मिया अगेन अँड डेमेट्रियस अँड हेलिना. दॅट इज अनदर पेअर. त्यांचंही रिलेशन स्मूथली पुढे गेलं पाहिजे. दिस इज वॉट इज द फायनल प्लॅन नाव. आणि ह्यांचं काय चाललं या दोघांचं राईट नाव, लायसेंडर अँड डेमेट्रियस, दे आर गोइंग टू हॅव अ फाईट टू विन हेलेनाज हार्ट. सो ते एकमेकांना सर्च करतायत, शोधता आहेत. अँड ॲज इट इज अ नाईट, दे कॅनॉट सी प्रॉपरली. सो कोण कुठे आहे त्यांच्या लक्षात येत नाही. सो दॅट्स वाय दे आर कॉन्स्टंटली कॉलिंग इच अदर्स नेम. कुठे लपून बसलायस, कुठे लपून बसलायस, अँड सो आपण ते लपून नाही बसलेले. दे आर रेडी टू फाईट, बट दे आर नॉट एबल टू सी इच अदर. तो प्रॉब्लेम झाला आहे. सो दे आर फॉलोइंग इच अदर, दे आर ट्राईंग टू फाइंड इच अदर, and therefore there are multiple entries and exits and so. Okay, yeah, so they are searching for each other, but they are unable to come across each other. त्यांना फक्त आवाज ऐकू येत आहे. This is the problem. Yeah, Lysander says, he goes before me and still dares me on. When I come where he calls, then he is gone. तो मला हाक मारतोय आणि स्वतः पळून जातोय. म्हणजे कसला भेकड असला पाहिजे. The villain is much light-heeled than I. I followed fast, but the faster did fly. He did fly. That fallen am I in dark uneven way, and here will rest me. लाईज डाऊन. तो आता कॉन्स्टंटली रात्री एवढी धावपळ करून तो दमलाय. सो ही सेज, तसंही तो लढण्यासाठी समोर येत नाही आहे. मे बी ही इज what we can say that he is right now having that fear in his heart. So I'll just leave him alone and I'll just sit here. So when he comes back, I'll just lie here down, and when he comes back, I'll fight with him. And right now he goes to sleep. And then enters Puck and Demetrius. Okay, and Demetriusला दिसलेला नाही आहे. Demetrius is now here, and now he also decides, तोही रात्रीचा शोधून शोधून या लायसेंडरला दमलेला आहे. अँड नाव ही ऑल्सो डिसाइड्स की सकाळ होऊ दे, मग याला बघून घेतो मी. ओके, नॉर्मली जे आपण बघतो मूवीमध्ये की तुला बघूनच घेईन, लाईक दॅट काइंड ऑफ मूड इज देअर. These two gentlemen want to have that fight, but as it is night, they are unable to find each other. So they decide करतात, let us have rest because it is night, and in the morning we'll have that contest. ओके, आणि आता ते दोघेही झोपलेले आहेत आणि ह्या मुलीही आल्या आहेत एकीकडे. सो ट्राय टू अंडरस्टँड काय चाललंय आता, की इन दॅट at that particular place there are 4 people right now: Demetrius, Lysander, Helena, and Hermia. They all are there. They are not able to see each other, and because of that long tiresome day, they have decided to take a rest and to solve their problems in the morning. काहीच दिसत नाहीये, and it is not comfortable. It is a totally distant place for them. So they decide they'll stop at one place and they'll take a rest. So this is the ideal time for Puck now to restore the situation back to normal.
आता हे सगळे झोपलेले आहेत. सो नाव फायनली आता हा ड्रामा संपला पाहिजे. खरोखरच हा जो ड्रामा चाललेला आहे त्यांच्यामध्ये, जो प्रॉब्लेम चाललेला आहे, दॅट हॅज टू बी स्टॉप्ड नाव. अँड नाव एंटर्स पक. Yet but three, come one more, two of both kinds make up four. Here she comes, cursed and sad, Cupid is novish lad, thus to make poor females mad. Re-enters Hermia. आता हर्मिया सुद्धा आलेली आहे. And as I told you that there are now four people, they are at different places and they go to sleep because they are totally tired physically and mentally as well. Okay. आणि आता मात्र पक्कनी फायनली आलेला आहे. अँड नाव दॅट फायनल ॲक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस वेन ही रिस्टोर्स देम बॅक टू नॉर्मल. ही ब्रिंग्स द हॅपीनेस अँड जॉय बॅक इन टू देअर लाईव्स. ऑन द ग्राउंड स्लीप साऊंड, I'll apply to your eye gentle lover remedy, squeezing the juice on Lysander's eyes. When thou wakest, thou takest true delight in the sight of thy former lady's eye. म्हणजे काय, नाव जेव्हा लायसेंडर उठेल तेव्हा तो पूर्वीसारखा नॉर्मल झालेला असणार. अँड वेन हिल सी हर्मिया, त्याला आनंदच होणार आहे. बिकॉज इन रियालिटी ही लव्स हर्मिया, राईट. And the country proverb known that every man should take his own, in your waking shall be shown, Jack shall have Jill, naught shall go ill. The man shall have his mar again, and all shall be well. Okay. त्यानेच केलेलं कन्फ्युजन आता तोच दूर करतोय. सो ही डिसाइड्स दॅट लेट these two couples have love of their life. Okay. And he brings that happiness into their lives and he restores them back to normal. He brings them back to the normal situation. आणि त्यानंतर पुढचा भाग तुम्हाला नाही आहे, बट फायनली इट हॅपन्स की वेन दीज टू जेंटलमेन दे वेक अप, Demetrius sees Helena and he realizes that this girl loves me very much and he accepts her love. And Lysander sees Hermia and as he is back to normal, त्याला हर्मियाच समोर दिसते आहे अँड ही इज हॅपी टू सी हर बिकॉज ही लव्स हर सो मच. अँड ऑल दीज फोर पीपल थिंक दॅट वॉट एव्हर हॅपन्ड वॉज लाईक अ ड्रीम. त्यांना रात्री चौघांना एक स्वप्न पडलं होतं. दिस इज वॉट दे थिंक अँड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड अ मिड समर नाईट्स ड्रीम. सो त्यांना त्यांच्यावरती इन्फ्लुएन्स काय केलं आहे पकनी, त्यांनी ती जी मेमरी आहे ह्या सगळ्या अप अँड डाऊनची, he has covered it as if it is a ड्रीम सिक्वेन्स काहीतरी झाला आहे असंच त्यांना वाटतं. अँड दे थिंक दॅट दे वर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द रियालिटी. दे डिड नॉट फेस दिस इन रियालिटी. त्यांना हे स्वप्न पडलं होतं. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड अ मिड समर नाईट्स ड्रीम. आणि मग फायनली ॲज इट इज शोन इन एनी काइंड ऑफ अ लव्ह स्टोरी इन दी एंड, that they lived happily ever after. This is what happens की फायनली सांगितलेले there is a wedding of that Hippolyta and Theseus. They get married and these two couples, they also get married and there ends the play, A Midsummer Night's Dream. Okay. The play has a one dominant theme, that is love. But it is not about just typical love. There are many emotions attached to it. There is insecurity, there is jealousy, there is possessiveness, there is emotional connection and so. So that final great feeling of love is made up of so many things. This is what Shakespeare wants to convey. Okay. Now as we'll see in next lectures, I'm going to provide you some notes so that you can prepare the character sketches and the plot of the play. त्याची काही टेन्शन घेऊ नका. I know that this is confusing, but all the material will be provided to you
maybe in today or tomorrow. Check your group. I'm going to send you detailed notes of this, and I'm going to show you or send you one animated short व्हिडिओ ऑन दिस. ही जी स्टोरी आहे त्याच्यावरचा एक व्हिडिओ आहे, एक मे बी 10 minutes लॉंग. गो थ्रू दॅट सो दॅट जो प्लॉट आहे तो तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात येईल. ओके, अँड देन आय सेंड यू नोट्स एज वेल. I'll suggest you to go through the play once and go through the summary which I have provided. That will be enough for the exam. Now we have to cover one another drama, but that will be from another lecture that I'm going to keep for the next part. So yeah, here ends the explanation of A Midsummer Night's Dream. There will be some discussion on questions and answers. Don't worry about that. But right now the explanation is over. Go through the notes, go through the summary, and see that video as well. Thank you for your attention. We'll continue with this drama part in next lecture.